Hi there, I'm Surang from English Fin. ඉතින් අදත් මම සුරංග English Fin වලින් ගොඩක් අය ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා මේ එදිනෙදා කතා බහට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි සිංහල ගොඩක් මුසු කරලා කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම වුණා කියලා ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ total immersion වලට යන්න ඕනි. ඒ වුණා වුණත් මුලින් හුරුවක් වෙන්න අපි සිංහල භාෂාව ටිකක් පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසියෙන් එදිනෙදා කතා බහට අවශ්‍ය දේවල් ටිකට යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ vegetables පිළිබඳව. Then you would think how can we improve language skills, spoken language skills by going to topics like vegetables. මේ වගේ topics වලට ගිහිල්ලා අපිට කොහොමද කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. නෑ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. vegetables නෙමෙයි. මොන දෙයක් කරන් අපිට පුළුවන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම කතා කරන භාෂාව තියෙන්නේ. දැන් මේ IELTS වගේ exam එකක ප්‍රශ්න අහනකොට දේවල් වලට උත්තර දෙන විදිහ තමයි මේ කොටස් වල යන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් දා වෙනත් exams වලදී කතන භාෂාව යන හොඳ කතාවක් මේ කියන්නේ. මම එංගලන්තේ මහත්තුරු නොන මහත්තුරු ඒගොල්ලෝ මේ සඳහාම ලියපු ඒවා. ඒ ආදාළ ලයින් එකේ විශාරදයෝ. ඒකින්ද අපිට මේකෙන් යහපතක් වෙනවා. හොඳයි අපි බලමු එවනම් vegetables ගැන කතා කරලා අපිට කතාවට එදිනෙදා කතා බහට කෑලි එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. Right? අපි යන් එහෙනම් vegetables වලට. Right? Vegetables. There is a question. Do you usually eat fruit and vegetables every day? Do you usually සාමාන්‍යයෙන් eat fruit and vegetables every day? ඔබ හැමදාම වගේ fruits and vegetables ගන්නවද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඔබ හැමදාම වගේ එළවලු සහ පළතුරු කැමට ගන්නවද? එළවලු සහ පළතුරු නෙමෙයි වෙනින් දෙයක් අහුවත් අපට කියන්න පුළුවන් ඔබ හැමදාම වගේ ටීවී බලනවද? ඒ ඕන එකකට අපිට යන්න පුළුවන් මේක දෙන උත්තර වලින්. ඒකයි වැදගත් කමෙන්. Do you usually eat fruit and vegetables every day? Yeah. Yes, I do. Actually, I frequently add fruit and vegetables to my daily meals. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Eat කියන idea එක තමයි මේ කියන්නේ. Yes, I do කියන ඔව් මම එහෙම කරනවා. Yes, I do. Actually, I frequently නිතරම add fruit and vegetables to my daily meals. මගේ daily meals වලට ඒ කියන්නේ එදිනෙදා ආහාරයට මම fruit and vegetable එකතු කරගන්නවා. Because they are good for my overall health and body. Because they are good for my overall health and body. Because they are good. ඒවා හොඳයි. මොකද කිව්වොත් ඒවා හොඳයි for my overall health. සමස්ත health එක overall general idea. Overall health and health and body. The role they play in your meal is just as crucial as say that of protein and starch. ඒ මොකද කියන්නේ? ඊට පස්සේ ආ කියනවා the role they play. The role they play. Role කියපුවම අපිට මේ රෝල් කරන රෝල් උත් මතක් වෙනව නේද? රෝල් කියන්නේ පාර්ට් එක. දැන් චිත්‍රපට නළුවෙක් චිත්‍රපටයක කරන්නේ යාගේ රෝල් එක, යාගේ චරිතය, යාගේ පාර්ට් එක කියන අයිඩියා එක. The role they play. රෝල් එකක් අපි ප්ලේ කරනවා. Play the role. Play the role of villain. දුෂ්ටයාගේ චරිතය රංගපානවා. Play the role of heroine. නෙමෙයි. heroine. වීරවරියගේ චරිතය රංගපානවා. Play the role කියන්නේ චරිතයක් රංගපානවා. නම් යම් කොටසක් ඉටු කරනවා කියන අයිඩියා එක. The very important role. He is playing a very important role here. මේකේ හරි වැදගත් කර්තව්‍යයක් එයා ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා. Play a role. ඒ අර්ථයෙන් ඉන්නේ. The role they play in your meals is just as crucial as the role they play in your meal is just as crucial as that of protein and starch. The role they play. ඒගොල්ලෝ කරන කාර්යභාරය වැඩ කටයුතු. The role they play. ඒගොල්ලන් කරන වැඩ කටයුත්ත මේ කෑම වල in your meals is just as crucial as that of protein and starch. Your meal is just as crucial as බොහොම තීරණාත්මක වැදගත් කියන idea එක crucial කියලා කියන්නේ. It's really a crucial factor, crucial thing. බොහොම තීරණාත්මක වැදගත් කාරණයක් කියන idea එක crucial කියලා කියන්නේ. ඒකින්ද මේ කෑම play කරන්නේ මාර crucial role එකක්. මාර තීරණාත්මක role එකක්. Very crucial. Yeah, it is really crucial. The role that they play in your meal is just as crucial as that of protein and starch. That of අර protein වල
that කියන්නේ අර වගේ අයිඩියාවක් නේ. අර ප්‍රෝටීන් වල සහ ස්ටාර්ච් වල පිෂ්ඨයේ තියෙන වැදගත්කම වගේම තමයි මේ වැදගත්කම කියලා මේ කියන්නේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ? The role they play in your meal, ඔයගොල්ලන්ගේ meal එකේ ඒගොල්ලෝ කරන වැඩ කටයුත්ත is just as crucial as ඉතා වැදගත් මොන වගේද? That of අන්න අර වගේ that of protein and starch. Clear. Without the intake of fruit and vegetables, without intake of fruits and vegetables, fruits සහ vegetable වල intake එකක් නැතුව. Yeah, take in is taking in. අතුලට ගන්නවා කියන එක take in කියලා කියන්නේ. ඒ intake කියන්නේ මොකද්ද? intake කියලා කියන්නේ අතුලට ගැනීම noun එක එතකොට. Without the intake of fruit and vegetables, fruits සහ vegetable ගන්නේ නැතුව, අතුලට ගන්නේ නැතුව, without the intake of fruit and vegetables, you cannot hope. ඔයාට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ to eat a balanced diet. සමතුලිත ආහාර වේලක් කනවා කියලා හිතන්න බෑ ඔයා. ගන්නවා කියලා හිතන්න බෑ. මොනව නැතුවද? Fruits and vegetables නැතුව. So that is really important. You cannot hope to eat a balanced diet. You cannot hope to do this perfectly if you don't have a dictionary. අර dictionary එකක් නැතුව මේ වැඩේ හරියට කරන්න ඔයාට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. You cannot hope to learn English without having a good dictionary. අන්නේ වගේ. අපිට මේවා වෙනින් කෑලි වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකද මේකේ විවිධ කෑලි එනවා. Intake of fruit intake එතකොට as crucial as, it is as crucial as that, A is as crucial as B, yeah, writing is as crucial as reading. අන්නේ වගේ මොනවා හරි කියන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඒක හින්දා මේකෙන් උකහා ගන්න පුළුවන් අපිට ගන්න පුළුවන් පොඩි කෑලි ටික. ඒතර අපි මේ කෑලි ටිකත් අරගෙන අපි ඊළඟට මේකේ පහක් තියෙනවා. fruits and vegetables නේ අපි මේ කතා කරන මේක පහක් හයක් තියෙනවා. ඒකද අද පුංචි පළවෙනි එක අපි එතනින් නතර වෙලා ඊළඟ ඒවට යමු. දවසින් දවස ඊට පස්සේ ටිකක් දික් කරමු. ඉතින් ඒකින්ද අපිට මේ කතා බහේදී පාවිච්චි වෙන කෑලි ගොඩාක් මේ වාස්සේ තියෙනවා. මේ ඔක්කොම spoken English. ඒක කියන්නේ ඒ අහන ප්‍රශ්නෙට දෙන උත්තරේ තමයි මේ කතා කරලා yes I do මේවා කියන්නේ spoken language. Yes I do. Yeah, spoken language එකේ. ඒකට බහින හැටි අපි හිමීට බලමු. So therefore that is today's lesson. You just think about the spoken language is completely different from what you write and what you read basically. So therefore spoken language is something with your body language and your movement, your facial expressions, and you have to use your muscles, flex muscles and things like that. That is completely a different process. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. ඒකින්ද ඒකට බහින්න මේවා අපිට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒකෝට අපි ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේකේ ඊළඟ ප්‍රශ්න දෙක පුංචි ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ඒක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී එනවා ඒ ප්‍රශ්න දෙකට. මේ තමයි ප්‍රශ්න දෙක. ඒකෙදී අහන්නේ what kind of fruit do you enjoy the most? ඔය වැඩිම enjoy කරන්නේ මොන fruitද? Did you enjoy the same kind of fruit when you were a child? පුංචි කාලේදී මේ fruit වලට ඒ විදිහටම කැමතිද? මේවටමද කැමති කියන එක අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේදී ඊළඟ කොටසෙදි කතා කරනවා. එහෙනම් share කරන්න, like එකක් දෙන්න, comment කරන්න. Bye.